On this particular day, there was a fashion, I think it was training or auditions, though I'm not sure, but I was there. Nashinda tu ni kitu moja peke yake. Kupiga tu magoti kumwambia Mungu ati Mungu nisamee na unisaidie. Hiyo tu peke yake. Ndio ulikuwa unashinda. Hiyo tu, imagine for all those years. Nilipokuja kujua kitana nilifurahi. Nilifurahi. Nikajua nikajaribu kungangana kuacha pombe kivyangu. Acha nikwambie usiwahi wana mtu analewa. I had to commend Omosh for his discipline. He came very early, and these are the behind the scenes videos of the interview which was conducted. For full video you can go to AdTech TV. It's a YouTube channel. There you'll find this interview. Such a situation inakuanga ni ugonjwa. It's a disease. Mara mingi wengi hujaribu kutoka na wengi hufa wakijaribu kutoka. Amekuwa addicted. Addiction. Save your brother, save your neighbor. You save a nation and save a world. It's a disease and a very bad disease. Sana. Okay, Omosh, ni nini kilikusukuma hadi ukaokoka? Mimi nilikuja kusukuma kutoka kwa sababu mimi hapo ndio niliomba Mungu, nikaambia Mungu nimengangana, nimejaribu sana, nilikuwa peke yangu kuacha pombe. Na nimeshindwa. Sasa Mwenyezi Mungu fanya hivi. Take over. Na nikasema, okay. Mungu sana penye uko sasa. Kidogo ngoja hadi nikienda. Hiyo kiatu utanunua. Ni lazima video kiatu lazima tuanunue. Coordination. Hiyo shoe. Hiyo shoe ni kiatu. Hiyo ndio lazima uchukue. Exactly. Kazi yako kwa vipi? Poa. Na umesema nisikuchukue sura. Hapa tu unaweza. It was a bit late when the tripod was brought. It was bought on that day, and now I'm unboxing the tripod. The tripod is very good. The tripod is good for camera and also for mobile recording. It offers good stability when you're recording a video, and you can also use a camcorder on the tripod. Msela. Karibu. I hope you need it. Iko strong, Go pole. Keti. Ngozi hapa fiti yangu kukaa. Unajua keep time. Watu wote wale wamefanya na Ruto. They know to keep time. Lakini wanafanya na baba. Kwanza speech sasa. Baba anaamka saa 4. Saa zile kura ishaenda. Ruto naye kulala. Nipendelee hiyo brand. I'm supposed to see if some of the items I have can be sold. In this place there is no room for competition, so what you have, if someone else has, they cannot take it. But what do? You try your luck, and then you fill these documents, you fill in your tax information and other personal information. And lastly is that I really used to love reading magazine. This is a magazine about home and decor, something of a sort, and I really love it. There's a very nice recipe there which I think I'm going to try it when I'm able to. So thanks for watching, guys.